El Sol de Diciembre cae oblique sobre los campos de la hacienda San Jerónimo, teniendo de oro foso la miseria que se extendía desde las puertas de hierro fortiado hasta donde alcanzaba la vista. Guanajuato iba a juar la tierra aquino portanicia, aquian la trabajaba. Sino aquian tenía el poder de quebrar espaldas y voluntades. Y nadie quebraba mejor que don Teodoro Villarreal, el hacendado, ims temido, entre Silo, y Leon. Calles tierras, habion crecido con cada sequía, con cada hambruna, con cada desesperación, agina convertida, en escritura notariada, en la coquina, principal de la casona colonial, donde el calor del fogón se mezclaba con el olor a canela, y piloncillo. Una mujer se movía entre las sombras como si fuera part de ellas. Josefa 32, ecos que parecen 60. El rostro marcado por una cicatriz que la atravesaba, el ojo izquierdo, un ojo cuya no veía, salado por la carne, derrita. Y vayaba hasta la comisura de los labios, deformando su expresión en una mueca perpetua, dat la tuerta la decían los peones. La susarabun, las otras serviantes. La esclava fía, rían los hijos, del patrón cuando pasaban, por la coquina, en busca de dulces. Robados. Josefa. No respondía letters. Nunca lo hecha letters. Lavaba quince acos, en San Jerónimo, quince acos, desde aquella tarde en que don Teodoro. Entonces un hombre de 40. Acos en la planeta de su crueldad. Habeletes, decidido, daryl una lechen. Por atravers a mirarlo directamente. A los hoyos. Una india no mira a su amo. Había dicho mientras calentaba el hierro de marcar ganado. Pero te voy a dejar el ojo bueno para que sigas viendo. Quion manda aquí, el hierro había besado su rostro con incisio que Josefa todavía escuchaba en las noches sin luna, aquella tadeja quince. Acos vivía en su memoria con una claridad dolorosa. Josefa tenía apenas 18. Era casi bonita entonces, con trenzas largas, y ojos oscuros que brillaban con algo parecido a la esperanza. Había llegado a San Jerónimo con su madre y su abuela, huyendo de la sequía que había arrasado su pueblo natal en la sierra de Guanajuato. Don Teodoro las había recibido con ese genocidio. Falsa que los ricos exhiban como medalla. Les dio trabajo, un techo de adobe comida. Pero todo tiene un precio en el mundo de los hacendados. Su madre pagó con su cuerpo durante 2 acos. Visitada cada noche por don Teodoro, sus hijos, hasta que una fiebre maligna se la levó. Su abuela pagó con su conocimiento de plantas medicinales. Obligada a preparar remedios paros, patrones mientras los peones morían sin atención. Y Josefa pagó con su rostro, con su dignidad, con quince acos de servidumbre silenciosa, ahora, en la víspera de Nochebuena, la hacienda bullía con preparativos. Don Teodoro había invitado a lo ms granado de la sociedad guanajuatense, hacendados vecinos, comerciantes de la capital del estado, incluso un representante del gobierno de Porfirio Díaz, mas debía estar repleta
Al pulque debia flursin Caesar, y los platilos debian demostrar que San Jerónimo no era simplemente rica, sino obscenamente oplet. Josefadond esta el mol. La voz de dona refugio, la esposa del hacendado, Córdoba, el ira como, en latigo verbal. Era una mujer alta, de rostro afilado, y ojos cuyamas, habían conocido, la compasión. Refugio rezaba, el rosario, cada mañana, en la capilla de la hacienda. Pero sus oraciones nunca incluían a los 200 peones que trabajaban sus tierras, ni a los 20 sirvientes que mantenían su casa. Para ella eran parte del pasaje, como los magueyes o las pedras del camino. Ya que siesta, mi dona, respondo, Josefa con la voz, ronca de quien habla poco y sufre mucho. Sus manos, calosas, deformadas, por ecos de trabajo sin descanso, revolvían una ola inmensa donde el mol borboteaba con un ritmo hipnótico, chocolate chills, especias. El secreto, familiar que su abuela la había enseñado antes de morir, pero había otros secretos que su abuela también la había confiado. Secretos que se guardaban en frascos de barro en el rincones oscuro de su choza, lejos de las miradas curios, as dat la cocina era un mundo aparte. Un reino de fuego, y vapor donde Josefa había pasado incontables horas. Las paredes de adobe conservaban el jardín de décadas, mancas negras, que trepaban hasta el tacota de madera carcomida. En un rincón, el mate de piedra volcánica don molea los chiles y las especias. En otro, las alas de boro de diferentes tamaños, algunas tan grandes, que en nino pequeño podría esconderse dentro. El fogón principal ocupaba toda una pared. Alimenta de continuamente con lina de mezquite, que perfumaba todo con aroma característico del campo mexicano. Dinos. En los comentarios de nos estas. Viendo este video. La naca buena premisa ser memorable. Pero no por los razones que don Teodoro imaginaba. Josefa había pasado meses cada injusticia, cada humiliación, cada grito de dola de algún peón azotado en el pato había sido una pedra, ms en el edificio de terminación. No era evangelo que letters. La venganza era demasiado caliente, demasiado impulsiva. Esto era justicia fría, destilada en el alembic de acos de pachincha, en el valle de las ánimas, 3 leguas de la hacienda, crecía una planta que los indígenas la muban tlalxquetl de la mude, sus flores blancas parecían inocentes, pero sus raíces concentraban un veneno que mataba lentamente, simulando una enfermedad del estómago. Josefa había recolectado esas raíces durante las lunas nuevas, cuando nadie vigilaba los campos lejanos. También tenía semillas de aloluyaqui, que provocaban convulsions y visiones terroríficas antes de la muerte. Y hongos negros que crecen en las tumbas abandonadas del cementerio viejo. Hongos que su abuela le había enseñado a reconocer cuando era una niña sin cicatrices y con dos ojos que veían el mundo completo. Su abuela
Zachito había sido curandera en su pueblo antes de que la sequía las obligara a peti. Era una mujer pequeña pero de presencia imponente, con el cabello blanco, recogido en un mono apretado, y menos que conocen los secretos de la tierra. Mi hija. La había dicho en su lecho de muerte, aferrando las manos de Josefa con una fuerza sorprendente. Cada planta tiene dos caras, una que cura y otra que mata. La diferencia está en la dosis y en la intención del corazón. La había sanado todo. Chu races comaban el dolor, y quales lo provocaban. Cho hongos elementaban, y quales invenaban. Chura similas traon sueños, y quales traon la muerte. El guinda había susurrado la anciana. Este conocimiento te servirá para algo más grande que sanar heridas. Confía en la tierra, mi hija. Ella siempre cobrases deudas. Este Nochebuena, todos van a recordar a San Jerónimo, había dicho don Teodoro esa manana. Pasandos por la coquina con su traje de lano blanco, y su bastón de plata con empuñadura de marfil. Cuero, cucada, invitado, solga, de aquí, hablando de nuestra generosidad, había mirado a Josefa como se mira a un mubel. Y tu fia a secret de que el mol este perfecto? Si he una sola quea te mando al campo a trabalhar con los animales. Quis don deberías estar, Josefa había asentido, bajando la mirada, como correspondía a su posición. Pero por dentro, algo antiguo y terrible sonría, your letters. Si ellos querían una Nochebuena memorable la tendrían. El silencio de quince cosa estaba a punto de transformarse en un grito que resonaría en todo Guanajuato porque esa noche, en la mesa del hacendado, junto al pavo releno, y los romeritos, junto al pulque espumoso, y los buñuelos de vinto, se serviría un plato cunadi había ordenado la quinta final de acos de maldad acu mula de dadel. Reloj de péndulo. En el salón principal marcaba las 3 de la tarde. Faltaban apenas 3 horas para que comenzaran a ligar los invitados. Josefa trabajaba con una precisión casi ritual sus movimientos, calibrados por acos de repetición. Picaba cebolas sin derramar una lágrima. Había llorado tanto en su vida que ya no le quedaban lágrimas para las cebollas. Tostaba chiles en el comal hasta que la piel se empalaba, y desprendía es aroma, que hacía arder los oídos. Molía chocolate en el metate, con un ritmo constante, hipnótico, ancestral, en un rincón apartado de la cocina. Braid los hombres, eran más densos, tenía preparados 3 pequeños frascos de barro. Uno contenía polvo de res de taloxyquetil fino como la harina de color café oscuro. Otro guardaba semillas molidas de alo yuqui de Antonio Grisacio. El tercero contenía esporas de los hongos negros, casi invisibles pero mortalmente efectivas. Había calculado cuidadosamente las proporciones, recordando las enseñanzas de su abuela.
Demasiado poco y solo causaría malestar. Demasiado. Y sería obvio que se trataba de veneno. Pero en la dosis exacta, simularia, un brote de enfermedad. Algo que podría atribuirse a la comida descompuesta o al castigo divino. El hacendado, y sus invitados, brindarían por su propia muerte. Y ninguno se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Lo que estaba por ocurrir en esa hacienda no era solo el fin de una familia cruel. Era el eco de un México que se resistía a morir bollo. Las bodas de Susup, risores.c, estas historias asquerosas de México te erecen la piel. Suscribid al canal para descubrir otras que la historia oficial intento narrar. Por lo que sucedería en aquella cena de Nochebuena era apenas el principio de una verdad que muchos preferirían olvidar. La mañana del 24 de diciembre. Amaneció fría en Guanajuato. Con esa bruma característica que se levanta de los barrancos y envuelve las haciendas en un manto grisáceo. En San Jerónimo, la actividad comenzó antes del alba. Los peones estaban en los campos, cosechando los últimos chiles y calabazas para la cena. En los corrales, tres cerdos gordos esperaban su destino. Bajo la mirada experta de Jacinto, el matarif de la hacienda, enjambre de manos grandes, y conciencia pequeña que había aprendido a no hacer preguntas. Josefa había dormido poco. En realidad, lavaba semando apenas 3 o 4 horas cada noche. El resto del tiempo lo pasaba en su choza de adobe, el fino del calén de las sirvientes, moliendo raíces, secando hongos, brando los extractos que convertiría en polvo fino. Cada sustancia tenía su propósito, su tiempo de acción, su forma de matar. El taloxaquitl atacaba el corazón lentamente, como si fuera un infarto natural. El aleluya provocaba convulsions que parecían epilepsia. Los hongos negros destruían el hígado en cuestión de horas. Mezclados en las proporciones correctas, serían indistinguibles de un brote, de cólera o de comida descompuesta. Males comunes, en aquella poca su choza era pequeña. Apenas 4 metros cuadrados con en teca de tía manil cugoteba cuando la vilaters. Una estera de pate en el suelo servía de cama. Un bal de madera carcomida guardaba sus pocas pertenencias, dos vestidos raros. Un rebozo que había sido de su madre, una imagen de la Virgen de Guadalupe que su abuela la había dado. Pero debajo del petate, en enjoyo, cavado en la tierra y cubierto con una tabla, escondía su verdadero tesoro, los frascos con los venenos, envueltos en trapos para amortiguar cualquier sonado cada noche durante los últimos 3 meses. Había sacado esos frascos y trabajado con ellos a la luz de una vela de cebo, moliendo, mezclando, probando, pequeñas dosis en ratones que atrapaba en el granero. Los ratones le habían enseñado mucho. El primero murió en cuestión de minutos, convulsionando,
violentamente. Lo que significaba que la dosis era demasiado alta y demasiado alta y demasiado obvia. Ajusto las proporciones. El segundo raton tardó 2 horas in moria, con síntomas, sutiles, debilidad, temblores leaves, vomito, mejor pero no perfecto. Seguio experiment hasta encontrar la combinación exacta una muerte que parecería natural. Que tardaría entre 30 y 40 minutos en manifestar después de la ingestión. Tiempo suficiente para que todos comieran y nadie sospechara de un plato específico. Josefa. Necesitamos lina para el horno, grito Pascuala, una de los cocineras jóvenes. Una muchacha de 18 años que todavía conservaba la esperanza de algún escapar de San Jerónimo. Josefa la miraba con lástima. Ella también había tenido esperanzas una vez. Antes de que él girara la ensenada que en este mundo no había escape. Solo resistencia, o muerte. Voy por ella. Respondió Josefa. Secondos las manos en el delantal manchado saleo al patio trasero. Donde la pila de lina de mezquit esperaba junto al galinero, pero su verdadero destino era otro. Detrás del granero oculto, entre sacos de maíz viejo, guardaba, en moral de cuero, don tenía los frascos con sus preparaciones. Los había envuelto en trapos, para que no tintinaron, y cada uno estaba marcado con pecuegas. Muscas, que solo ella podía entender. El patio trasero de la hacienda era un hervidero de actividad. Deato, 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 wanto, anda, en envechipada, by unwinda, by bedapatacada, by mendapatacand, by rimpatapatend, when I ridden and denepata pentantanand and rebrandand and denesabellandanan with sat panan with love frienda and within benawansa with sempero de wias enterum unwea wisa asnawalanda baadere papala and pa wala wala alata pluota dala wa. Las galinas cacaribo nerviosas. Sinchiendo la tensión en el ira. Los perros, flacos que, ranaban, las coquinas, esperaban, patientment, las sobras, que sabían, que ligarian, en el corral grande, Jacinto, Yahabia de Galado, el primer cerdo, y la sangre, oscura, manchaba, la tierra, seca, el animal había chilado durante sus últimos momentos, un sonido, agudo, y desesperado. Que había hecho que algunos peones se personaran, el solia estaba alto cuando Don Teodoro salió de la casa principal, montado en su caballo alazán, para supervisar los últimos preparativos. Era un hombre corpulento de bigots gruesos, y mirada de halcón, que a sus 50 y 5 años se consideraba en la plenitud de la vida. Había heredado San Jerónimo de su padre, y antes de su abuelo, una cadena de hombres duros, que habían construido su fortuna sobre la tierra arrebatada y el sudor ajeno. En su lógica, el orden natural del mundo dictaba que algunos nacían para mandar
y. Otros para obedecer. Josefa y su gente pertenecen al segundo grupo. Y cualquier intento de subvertir es orden debía ser castigado con hierro y fuego. Los invitados llegaron a las 6 de la tarde. Bramo desde su caballo, dirigiéndose afirman. El capataz de la hacienda. Cuero, cuidado, este impecable. Las lámparas encendidas. Los caminos barridos. Y, ne, am solo indio borracho, a la vista. Si veo a alguien pien, cerca de la casa, grande durante, la cena, te descuento, una semana, de salario fermín, asintió servilmente, era un hombre sin honor. De esos que traicionan a su propia gente por unas monedas extra y el privilegio de usar botas en lugar de huaraches. Los peones lo odiaban casi tanto como al hacendado. Pero Josefa sabía que el capataz también tendría su lugar en la mesa esa noche. Don Teodoro siempre invitaba a afirmar a los grandes celebraciones como una forma de demostrar que hasta un mestizo podía sentarse con los blancos, si sabía lamer las botas correctas. Fermín era originario de un pueblo cercano a Salamanca. Su padre había sido peón, su madre la vendra. Pero Fermín había aprendido desde joven que la lucha de los de Ibago solo trae pobreza y sufrimiento. A los 16 había denunciado a un grupo de peones que planeaban robar mais del granero para alimentar a sus familias hambrientas. Don Cristobal, el padre de Teodoro, lo había recompensado, nombrándolo ayudante del capataz. Desde entonces, Fermín había ascendido pisoteando a su propia gente en la cocina, el calor era insoportable. 3 fogons ardían simultáneamente cada uno con una olla diferente. El mol poblano que levaría 6 horas de cochen. Ya empezaba a desprender ese aroma complejo que mezclaba chocolate amargo con chile molado. Los tamales de cerdo se apilaban en torres humantes. El arroz rojo se doraba en una pela de cabra. Y nuna olla más pequeña, apretada de las dimas. Josefa preparaba la salsa especial que solo ella serviría. Una salsa de chile de árbol y tomate que acompañaría. Los platos prince. Duna. Refugio entró en la cocina como un torbellino de tafetón. Negro y perfume frances ya está listo el rompop. Exigió saber. Los invitados, quaron beber algo antes de la cena, sus ojos recorrieron la cocina con desconfianza. Como si sospecara que los serviantes estaban robando ingredients. Y tú, Josefa, asegúrate de no aparecer frente a los invitados. Tu cara harina el apetito. Servirás desde la cocina y pascuala. Lavera los platos. Sí, mi dona murmuró Josefa. Sinciona la humildad. Familiar trepar por su espalda, como una arana venenosa. Pero esta vez la humildad. Pero esta vez la humildad. Satisfaction. Oscura. Cudona refugio disfrutar de sus últimos horas de suburbia. A media tarde comenzaron a ligar los invitados. Primero Don Abundio Sánchez, hacendado de la vecina hacienda La Purísima, con su esposa, y sus 4 hijos adultos. Luego, Don Casimiro Ortega, comerciante de plata de la Capita, capitado de su hermano, sacerdote.
Dispuse Lego Dan, Esteban Grimaldi, de Apellido, Italiano, Pero Mexicano, de Quinta Generación, Dueno de Tres, Minas en la Sierra. Y finalmente, como la joya de la corona, Don Porfirio Nanez, funcionario del gobierno estatal. Un hombre dogado de ojos estudos, que representaba todo el pada de días en Guanajuato, desde la cocina. Josefa podía escuchar las risas y las conversaciones en el gran salón. Hablaban de política, de negocios, de las nuevas concesiones, mineras, QL, gobierno, otogaria, el próximo año. Hablaban del problema de los indios rebeldes en Chiapas, de la necesidad de mantener el orden a cualquier costo. Ninguno mencionaba el costo humano de orden, las familias destruidas, las niñas muertos de hambre, las mujeres violadas por las capaces con la bendición silenciosa de sus beatros. Es hora de servir los operativos. Anuncio Pascuala, entrando en la cocina, con los ojos brillantes de emoción, para ella. Estas celebraciones eran una ventana a un mundo glamoroso que nunca podría alcanzar, pero que le gustaba observar desde lejos. Josefa sintió una punzada de algo parecido al remordimiento. Pascuala no merecía lo que vendría después, pero no había forma de salvarla sin arruinar todo. El veneno no distinguiría entre culpables y inocentes, entre verdugos. YTESTIGOS. JOSEF. Preparó los bandages, con menos que oculto. Crucendolas bio el delantal, los totopos con guacamole, las quesadillas de flor de calabaza, las empanadas de picadillo. Todo parece normal, ordinario, festivo, pero en la cocina, en esa olla pequeña, cune de ms tocaba. El polvo mortal ya estaba disuelto en la salsa que pronto venería. Cada plato el momento se acercaba con la inexorabilidad del destino. Las campanas de la capilla comenzarían a sonar a las 9, anunciando la misa de Nochebuena. Pero para entonces, en el comedor de San Jerónimo, otro tipo de sacramento se estaría lavando a sabo la comunión final de los condenados con su propia malda de las velas del comedor principal. Proyectaban sombras, danzantes, sobre las paradas de cantera rosa. La mesa de roble, espagol, capas de acomodar, a 20 comensales. Estaba cubierta con un manto de lino blanco. Importado de Europa, y vagila de porcelana, francesa cuhabia portenecido, a la abuela de Don Teodoro. Los candelabros de plata refulgen bajo la luz parpadín. Y en cada rincón del salón, arreglos de Nochebuenas rojas recordaban la festividad que se celebraba. Los invitados ya estaban sentados, con las mejillas enrojecidas por el pulque y el rum pop, que habían bebido durante la última hora. Don Teodoro presidia la mesa en la cabecera, con Dona Refugio a su derecha y Don Porfirio Nanez, el representante gubernamental, a su izquierda. Los demás invitados se distribuyen según su importancia social, los hacendados cerca del anfitrión, los comerciantes en el medio, y firman, el capatas en el extremo, ms aliado, consciente de su posición liminal entre los poderosos y los sirvientes. El comedor era una exhibición obscena de riqueza,
acumulada sabra el suf, riento. Las paredes estaban decoradas con pinturas, al óleo de antepasados, Villarreal, todos con la misma mirada dura y despiadada. Un crucifijo de marfil colgaba sobre la cabecera de la mesa, irónico testigo de lo que estaba por ocurrir. Las cortinas de terciopelo carmesí bloqueaban las ventanas, creando una atmósfera tirada casi sofocante. En una esquina, un reloj de pie marcaba el paso inexorable del tiempo, con su tic-tac constante brindamos. Exclamó don Teodoro, levantando su copa de cristal talado, llena de vino tinto español. Por la paz porfiriana, por la prosperidad de Guanajuato, y por muchos ecos, emes de abundancia. Para todos nosotros, las copas, chacarán con un tintino cristalino que Josefa, observando desde la puerta de la cocina, le sonó como campanas funerarias. Amén. Respondo el Padre Octavio, hermano de don Casimiro, un sacerdote regardi que había convenientemente olvidado todos los mandamientos sobre la justicia social que aparecen en los escritores. Que Dios bendiga esta casa y todos los que trabajan en la ironía de sus palabras honradamente. Hubiera hecho rie Josefa sino hizo facino estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento exacto. El Padre Octavio era conocido en toda la región por su hipocresía monumental, predicaba sobre la pobreza de Cristo mientras vivía en una casa con tres habitantes. Hablaba del amor al prójimo mientras bendecha las armas que las rulas usaban para masacrar campesinos rebeldes. Cobraba limosnas a los pobres que apenas tenían para comer y luego gastaba es dinero en banquets con los ricos. Era el tipo de religioso que había convertido la fe en un instrumento de control social, convenciendo a los oprimidos de que su sufrimiento terrenal sería recompensado en el cielo. Pascuala comenzó a sopa los primeros platos, una sopa de medula con verduras acompañada de bolillos recién horneados. Josefa la seguía con la mirada desde su posición en las sombras. La joven sirvienta se movía con gracia entre los invitados, sonriendo tímidamente cuando alguno la hacía un cumplido. No sabía que estaba sirviendo morte en cucharas de plata esta sopa, esta deliciosa. Comentó dona refugio, limpiandos delicadamente los labios con una servilleta de lino. Josefa tiene menos de ángel para la cocina. Lastima que Dios la haya dado esa cara de demonio. Las risas radirán la mesa. Incluso Dan Porfirio, que se consideraba un hombre ilustrado, sonrió con condescendencia. Desde su refugio en las sombras, Josefa aprodó los puños, ya casi se dio a sí misma. Ya casi liga tu momento. El plato principal and no se había servido. Y era ají, donde concentraría el veneno. La sopa estaba limpia para no levantar sospechas tempranas. Pero el mole. El mole sería su obra maestra. Los invitados conversaban animada mantilla. Entre, plato, y plato. Don abundio condaba, anecdotas, sabra, la última,
corrida, de toros, and león. Donde había perdido una apuesta considerable con otro hacendado. Don Casimiro explicaba sus planes para expander su negocio de plata haticasacatas, aprovechando las nuevas concesiones que el gobierno otorgaría a cambio de apoyo a la reelección de Díaz. Don Esteban se quejaba de los costos crecientes de mantener las minas operando, lamentando que ahora los peones exigirían salarios más altos, como si tuvieran derecho a negociar el problema con los indios. Decía don Esteban mientras parcha un pedazo de pan, es que no entienden el valor del trabajo. Les pagas un peso diario. Aldas. Siguientia no aparecen porque se gastaron todo en pulque. Son como niños. Necesitan disciplina constante. Los demás asintran con aprobación. Compartiendo anécdotas similares sobre la supuesta inferioridad de los trabajadores indígenas. Don Teodoro, magnifico en su papel de anfitrión, dirigia la conversación con la habilidad de quien está acostumbrado. Acutados escuchan sus palabras como si fueran decretos divinos el problema de este país. Pontificaba, cortando, un trozo de balilo, untándolo generosamente, con mantequilla. Es que los indios no entienden su lugar. Quieren tierras, quieren salarios justos, quieren education. Se imaginan como si un animal pudiera alir. Se río de su propio chiste. Los demás los secundran con carcalladas serviles. Tien razón, don Teodoro. Asincio Fermin desde el extremo de la masa, ansioso por demostrar su lealtad. En mis acos como capatas y aprendido, que solo el latigo, el hambre manchanon, a la indiada trabajando. Si les das, andado, te, toman, elbiar, azio. Sus palabras provocaran, ms, risas approbation. Nadino tola mirada de desprecio, absoluto, que Josefa la lanzó desde las sombras. Fermin había nacido, en una choza, como la suya, con padres que trabajaban la tierra hasta moría de agotamiento. Pero había vendido su alma por unas botas de cuero, él previa de golpear a sus hermanos de sangre. Su traición era, en cierta forma, peor que la crueldad innata de los hacendados. El pleito principal. Anuncio dona refugio aplaudiendo con entusiasmo infantil. Ya tengo hambre de verdad. Pascuala apareció con la primera bandeja. Cargando, con cuidado, los platos decorados, con arte, culinario, pavo relleno, bagado, en salsa de surla. Romeritos con mole, arroz rojo. Al lado. Una porción generosa del mole poblano que había estado cocinandos todo el día. Josefa salió de los sombras por primera vez, una velada. Lavaba una jarra de barro con la salsa especial, esa salsa de chile, de árbol cuyela, misa había preparado en la soledad de su cocina. Me permite, cenar, murmuró con la cabeza gacha, acercándos a don Teodoro el hacendado, la miró con disgusto. Che hasazaqui fia? Te dij cuno queria ver durante la cena pedon mi suna. Es que dona refugio, pidió, especificamente la salsa especial para el mole. Solo yosa prepararla como a usted la gusta su vaz era en susuro.
stumisa, cabrata, perfecta, duna refugio, intervino. Diala Teodoro. Su salsa. Es romenta exquisita. Anque tenga. Cusarar. Los hoyos. Para no versu rostro. My entras. Serve ms rises. Josefa mantuvo. La cabeza baja y comenzo. Arrociar la salsa sabraca platodomol. El liquido rojo oscuro, casi negro bajo, la luz de las vilas. Cubrea, la carne y las verduras, con una capa brillante. Nadie notó el ligero temblor de sus manos. Nadie vio la determinación en su único ojo, funcional. Cada plato que servía era una sentencia de muerte. Para Don Teodoro, el hombre que había marcado su rostro con hierro, candente, para dona, refugio, que había dejado morir a su hijacin, atención médica. Para Salvador y Rafael, los hijos que habían violado a decenas de servientes sin consecuencias. Para Fermin, el traitor, que azot, aba, a su propia gente. Para cada uno de los invitados que había construido su fortuna, sobre huesos y lágrimas, cuando terminó de servir. A sobre las sombras, Pascuala trajó, ems platos, ems garniciones, ems vino. La mesa era infestin, de no de veras, un display obsceno de abundancia, in un país don melones, pasaban, Josefa observaba. In móvil mientras, los invitados comienzaban a coma exquisito. Exclamó Don Abundio, después del primer bocado. Mol supera al de mi propia cocinera. Yesoq, la mea poblana, DNA, CIMIENTO, el secreto. Esta en el chocolate. Explico dona, refugio con aires de conocedora. Aunque llamas, había puesto un payen la coquina. Yn. Tostar bien las chiles. Es un arte que los indios dominan. Hay que reconocerlo. Quan qua, silo, único, que saban, hazer bien, los comensales, comen con, apetito, voraz. Aginos al destino que bajaba, por sus gargantas. Con cada bocado. Josefa contaba los minutos en su cabeza. El veneno necesitaba tempo para ser absorbido, distribuirse por el torrente sanguíneo, ligar a los órganos vitales. Había calculado que los primeros síntomas aparecerían en aproximadamente media hora. Para entonces todos habrían comido, suficiente. Don Porfirio. Funcionario gubernamental. Se limpió la boca y sonrió satisfecho. Don Teodoro, esta cena, es un testamento de la grandeza que México puede alcanzar, bajo liderazgo correcto. Don Porfirio, Díaz, traidor don, y progreso. Y hombres como usted son los pilares de esa transformación. Orden, y progreso. Repitió Don Teodoro, levantando su copa nuevamente. Por México. Por Díaz. Y por nosotros. Que hacemos posible la grandeza de esta nation. Las copas se alzarán de nuevo. Josefa los miraba beber, como reír, aguinos, acusu ultima, cena ya estaba consumada. El reloj de pie marcaba las 8:15. Los invitados seguían comiendo, algunos repitiendo porciones del mol que tanto alababan. Las conversations continuaban.
ahora imzonamadas por el efecto del vino. Hablibon de negocios futuros, de matrimonios, convenience para sus, de cómo expander sus propiedades comprando las tierras, de campesinos que no podían pagar sus deudas, planeaban el futuro con la confianza, arrogante de quienes, en que el poderes, eterno. Ninguno sospechaba, que su futuro, se mediría en minutos, no en ecos. Ninguno imaginaba, que la mujer, fea y invisible, que, habían, desprezado, toda la noche, era la ángel de la muerte, que había venido a cobrar una duda de 15 ecos en 30 minutos. Tal vez 40, el comedor de San Jerónimo se transformaría de salón de fiesta en cámara de horror. Y ella estaría allí en las sombras, para ver cómo cada uno de ellos pugaba por ecos de malda decumulada. El banquet continuaba, pero el verdadero espectáculo estaba por comenzar. Fueron los hijos de Don Teodoro, los primeros en mostrar síntomas. Salvador el mayor, de 25, Jesús, dejó su tenedor con un estrépito metálico que cortó las conversaciones. Su rostro, antes sonrosado por el vino había adquirido un tono grisáceo. Padre, murmuró levantándose una mano al estómago, me siento extrago a su hermano Rafael. Dos ecos menor, asintió con la cabeza, incapaz de habla. Con las manos aferradas al borde de la mesa como si esta fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. ¿Qué les pasa? Preguntó Dona Refugio, con más irritación que preocupación. No son delicados. Esto es una fiesta, no un velorio. Pero sus propias palabras se cortaron cuando sintió en retrotagen violento en el vientre. Como si algo la estuviera arrancando las entragas de zed dentro. Su mano volumó hacia su estómago, y su rostro palideció instantáneamente. El dolor era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, agudo, penetrante, implacable. Don Abundio se puso de pie, abruptamente su silla con un golpe seco, que resonó en el comedor. Su rostro había pasado del rojo al blanco en cuestión de segundos. Necesito logro decir antes de doblar, sabrá, menendo, sabra, el mantel de lino blanco. El líquido que salió de su boca no era solo comida, tenía un tono oscuro, casi negro, y olía a cabra, y belez. Los invitados, cercanos, retrocedieron con gritos de asco, el comedor. Segundos antes lleno de risas y conversations se transformó un pandemonium de gritos y confusion. Don Casimiro trataba de levantarse, pero sus piernas no respondían, como si los huesos se hubieran convertido en gelatina. La esposa de Don Abundeo gritaba pidiendo ayuda mientras su propio rostro comenzaba a contorsionarse en una máscara de dolor. El padre Octavio, el sacerdote, se había derrumbado de su silla, y yacha en el suelo, convulsionando. Con espuma blanca brotando de sus labios, mientras murmuraba oraciones incoherentes que ningún Dios precia, dispuesto, escueto, toscuesto. Está pasando. Rugió Don Teodoro,
todavía de pie, todavía intentando mantener el control que había ejercido toda su vida, pero su voz, su debios suceda, buscó affirmen con la mirada. Capatas va por el doctor del pueblo, ahora, pero Fermín no podía ir a ninguna parte. Estaba desplomado sobre la mesa con los ojos desorbitados y las manos arenando la madera. Tratando de respirar mientras su garganta se cerraba como si una mano invisible lo estrangulara desde la entrada de la cocina. Josefa observaba la escena con una calma que contrastaba violentamente con el caos del comedor. 16 personas convulsionando, vomitando, gritando. Algunos ya habían caído al suelo. Otros se aferraban a las sillas como náufragos a los restos de un barco hundido. El veneno estaba haciendo su trabajo con la eficiencia fría que ella había calculado durante meses de preparación meticulosa don Porfirio. El representante del gobierno logró ligar hasta el puero, arrastrándose de hondo en rostro de vómito oscuro sobre las baldosas de cerámica. Ayuda. Susurraba, necesitamos ayuda. Sus manos se extendían, jadelan, buscando una salvación que no llegaría letters. Pero no había ayuda disponible. Los sirvientes se habían esfumado, asustados por los gritos que resonaban en toda la hacienda. Solo quedaba Josefa. Y ella no tenía ninguna intención de ayudar. Esta era su justicia fría y calculada como las noches que había pasado moliendo venenosa. Refugio. Con su vestido de tafetán, negro manchado de vómito. Y sudor, se arrastró hacia donde estaba Josefa. Sus ojos, antes tan llenos de desprecio y arrogancia, ahora suplicaban con una desesperación animal. Por favor, Jadiba, escupiendo sangre entre las palabras, mis hijos. Salva a mis hijos. Ses manos, esas manos, blancas que nunca habían trabajado. Que nunca habían conocido el sufrimiento. Se extenderán hacia Josefa con desesperación. Josefa se arrodilló junto a ella. Acercando su rostro cicatrizado al oído de la hacendada. Recuerda cuando mi hija tenía 3 años. Y se enfermó de fiebre? Susurró con una vez que era pero hilo. Vine a suplicarle que me dejara llevarla al doctor del pueblo. Usted me dio que los indios no necesitaban doctors. Que nos curabemos, solos o nos moríamos. Que así era el orden natural. Mi hija murió en mis brazos mientras usted rezaba el rosario en la capilla. Dios que bendijera su casa se incorporó, mirando a abajo con su único ojo. Ahora usted también conocerá el orden natural de luces. Don Teodoro había logrado ligar hasta su silla, pero ya no podía mantenerse sentado. Se desplomó de lado golpeándose la cabeza contra el suelo de baldosas, con un sonido gemido y terrible. La sangre comenzó a manar de una herida en su sien, mezclándose con el vómito que cubría gran parte del piso. Musculo mirando a Josefa con obvio y comprensión simultáneos. Fuiste un día maldita, incluso al borde de la muerte. El desprecio seguía presente
en suva su, Uyo respondió, Josefa, con vos, clara, sin sus oros, ni sumisión. Durante quince ecos serve su comida, limpi su casa, support ses insultos y su hierro candente. Durante quince ecos, cada persona en esta mesa, mi trato, como, basura, como, algo, menos, que, humano. Eustates, creon que podian hacer, lo que, quizion pork, tenian potter, y dinero. Pero, se olvidaron de algo. Impo, se acercó, masal, mirándolo, directamente, con su único, ojo funcional. La persona que, prepara su comida, la persona, invisible que, nadie mira. Esa persona tienen poder que, ustedes, nunca, imaginaran, los hijos de Don Teodoro ya no se movían. Salvador yacha boca abajo, en, un charco, de sus propios, fluidos, con los, hoyos, abiertos, y, vacíos, mirando, hacia la nada. Rafael estaba desplomado. Sobre la mesa con, en brazo, extendido, candelabro, como si hubiera, tratado de aferrarse, a la luz, en sus, últimos, momentos. Sostados estaban, congelados, nuna gara, rígidos, ya por, la, mura. Dot, la esposa, de Don, abuda de grita. Ahora, solo inicia, un gorjeo, débil, como un pajaro herido, mientras, la vida, se la, escapaba lentamente. Dan Esteban, el dueño de las minas, todavía respiraba, pero apenas. Se había arrastrado hasta una esquina del salón, y, yacha, ali, acurrucado en posición fetal, temblando violentamente. Sus labios se movían sin, a medio sonido. Tal vez rezando, tal vez maldiciendo, Josefa se preguntó cuántos mineros habrían muerto en sus minas. Enerados en derrams, que él nunca investigó, porque era mesperado, reemplacer, trabajados que, instalar supports adecuados. Cuántas, viudas, habrían logrado, mientras, el contaba, sus ganancias, las vilas, del comedor, seguían ardiendo. Indiferentes, a la tragedia, humana que, iluminaban. Sus lamas proyectaban sombras grotescas de los cuerpos, convulsionados, sobre los paredes de cantera rosa. La escena parecía, salida de una, pintura del inferno, de algún artista, medieval cuerpos, retorcidos, en posteras, impossibles. Rostros deformados por el dolor, y el terra. Bocas abiertos en gritos silenciosos, que, nadie, escucharía, jamás. Fermín, el capataz traitor logró enfocar su mirada en Josefa. Sangre oscura, brotaba de su nariz, y oídos, manchando, su camisa blanca. Esa camisa, que usaba con tanto, orgullo porque lo distinguía, de los peones. Porchu, logró articular con la voz quebrada cada palabra, en esfuerzo titánico yo solo seguía órdenes, los verdugos siempre seguían órdenes, respondió, Josefa, sin emoción, en la voz. Pero eso, no los hace, menos culpables. Tú naciste como nosotros Fermín. Conoces el hember, conoces la injusticia. Y, elegis, converter, en su latigo, en su instrumento de tortura. EASA, elección tin consecuencias. Se acercó, MASAL, cada espalda, Q, azataste, cada familia Q, desalojast, cada nino Q, laraba, mientras, golpibas, a su padre. Todo esta intas
menos. Y pagas por lono, por no, fueron cayendo como marionetas con los hilos cortados. Don Casimiro, el comerciante de plata que había hecho su fortuna, explotando a los mineros, y pagandoles, salarios, de miseria. Don Abundio, y toda su familia, que habían expandido sus tierras, despollando a los campesinos de sus parcelas en sus... Don Esteban, el minero, Calla, Avaricia, había enviado a cientos de hombres a una muerte segura en túneles sin ventilación. El padre Octavio Callas oraciones no fueron escuchadas por el Dios al que supuestamente servía. Es Dios que ahora parece haboro dado la espalda en su hora de necesidad. Don Porfirio Nanez, el representante del gobierno, cuyo cuerpo quedó atravesado en el umbral del puero. Como si en sus últimos momentos hubiera tratado de escapar del castigo que el mismo gobierno que representaba había permitido con su silencio complice. Sus oídos abiertos y vidriosos miraban hacia el corredor oscuro, hacia una libertad que nunca alcanzaría letters. Don Teodoro fue el último en morir. Su cuerpo robusto, acostumbrado a ojos de buena comida y vino caro, resistió más tiempo que los demás, pero eventualmente, incluso el sucumbió. Sus ojos que habían mirado a Josefa con desprecio durante 15 años, se fiada en ella en sus últimos momentos. No había explica en ellos. Solo odio puro y el reconocimiento amargo de haber sido derrotado por alguien a quien consideraba insignificant. Por la mujer fea y invisible que él mismo había marcado con hierro candente, cuando su pecho dejó de moverse. Cuando el último estertor se silenció, Josefa caminó lentamente entre los cadáveres. El cómodo de San Jerónimo se había transformado en uno serio navideño. Decisi cuerpos, yacen en diversas posiciones de agonía final, rodeados de platos de molde a medio comer. Copas de vino derramadas que formaban charcos, rollos, como sangre, sobre el mantel blanco. Y candelabros que milagrosamente no se habían caído a pesar del caos. El olor a muerte, vomito y excrementos llenaba el air, mezclándose con el aroma dulzón de las Nochebuenas, y el chocolate del mole en una combinación nauseabunda. El reloj de pie seguía marcando el tiempo con su tic-tac imperturbable. Eran las 9 en punto. Era Nochebuena, y en la capilla de la hacienda las campanas comenzaron a sonar, llamando una misa de galo que nadie de la casa grande asistiría. El silencio después de la masacre era tan denso que Josefa podía escuchar su propia respiración. Se quedó de pie en el centro del comedor durante lo que pareció una eternidad, rodeada de los cuerpos de sus verdugos. No sentía triunfo en alegría en siquiera satisfacción, solo un vacío profundo, como si hubiera gastado toda su capacidad de sentir en el acto de venganza que acababa de consumir. Las campanas seguían sonando, marcando la medianoche. Nochebuena, el nacimiento del niño Jesús. Josefa recordó las palabras del padre Octavio durante la cena, bendiciendo la casa, y a todos los que trabajaban honradamente en ella. El sacerdote ahora yacía muerto con los demás, su sotana negra empapada de fluidos corporales.
Dios, si existe. No había intervenido para salvarlo. Tal vez, pensó Josefa. Dios también tenía sus propias cuentas pendientes con los hipócritas, que usaban su nombre para justificar la injusticia. Escuchó pasos fuera del comedor. Se tensó por un momento, pero rápidamente reconoció el camino descalzo sobre las baldosas. Era Pascuala, la joven sirvienta, que se asomó timidamente por la puerta. Su rostro palideció al ver la escena de devastación. Dios santo, susurró levandos las manos a la boca. Vite Pascuala, dijo Josefa con voz cansada. Vite ahora. Corre al pueblo, a León, a donde sí. Cuando encuentren esto, busquen culpables. No estés aquí cuando leguen. Pero Pascuala no se movió. Sus ojos recorren los cuerpos, la destrucción, el final violento de un orden que había parecido eterno. ¿Fuiste tú? Preguntó en voz baja. No había acusación en su tono, solo curiosidad y algo parecido al asombro. Fui yo, admitió Josefa. No tenía sentido mentir. Cada uno de ellos merecía esto y más. Pero tú no necesitas cargar con este peso. Vi Pascuala. Vive la vida que yo nunca podré tener. La joven sirvienta dio un paso adelante. Luego otro. Se detuvo frente a Don Teodoro, mirando el cuerpo del hombre que había gobernado San Jerónimo con puño de hierro. Mi hermana, dijo suavemente, tenía 14 años cuando él la tomó. Después la echó a los corrales cuando quedó embarazada. El bebé nació muerto. Mi hermana se ahorcó una semana después. Levantó la vista hacia Josefa. No voy a irme. Si me buscan, me encuentran. Pero quiero que sepan que estaba aquí. Que es esto, y que me alegro. Josefa sintió algo cálido en el pecho. Algo que había olvidado después de tantos años de odio. Solidaridad. No estaba sola. Su acto de venganza no era solo suyo. Era el grito acumulado de todas las mujeres violadas, de todos los niños muertos, de todos los hombres azotados hasta la muerte en los campos de las haciendas de México. Entonces dijo Josefa, tenemos que documentar esto, que quede claro por qué sucedió. ¿Quiénes eran estas personas realmente? Juntas trabajaron durante las siguientes horas. Pascuala encontró papel y tinta en el despacho de Don Teodoro. Josefa dictó, y la joven escribió con letra cuidadosa. Redactaron una carta detallada explicando cada crimen, cada abuso, cada muerte que los invitados de esa noche habían causado o permitido. Nombraron a los niños muertos de hambre mientras los graneros de la hacienda rebosaban de maíz. Nombraron a las mujeres violadas por el hacendado y sus hijos. Nombraron a los peones azotados hasta la muerte por infracciones menores. Nombraron a los mineros enterrados vivos en las minas de Don Esteban. Nombraron la hipocresía del padre Octavio, que bendicia la injusticia mientras cobraba diezmos a los pobres. Cuando terminaron, ya amanecía. La luz gris del alba se filtraba por las ventanas del comedor, iluminando la masacre con una claridad cruel. Los cuerpos habían comenzado a ponerse rígidos. El olor era insoportable. Josefa colocó la carta sobre la mesa, junto al cuerpo de Don Teodoro, bien visible para quien leyera primero. ¿Y ahora qué? Preguntó Pascuala. Josefa caminó hacia la ventana. Y miró hacia los campos de San Jerónimo. El sol naciente pintaba de oro los magueyes y las milpas. A lo lejos, los peones comenzaban a despedir en sus chozas, preparándose para otro día de trabajo sin fin. Todavía no sabían que el mundo había cambiado durante la noche, que el hacendado que los aterrorizaba estaba muerto, que el orden antiguo había colapsado sobre sí mismo como una construcción podrida. Ahora esperamos, respondió. No voy a jurar. Es lo que tenía que hacer. Y debo pagar por el o pagar. Pero quiero mirarlos a los ojos cuando vengan a arrestarme. Quiero que vean esta cara fía.
Cocinera Marcada. Y que entienden que fue esta Carla que los derrotó a todos. No tuvieron que esperar mucho. A media mañana, el grito de uno de los mozos rasgó el silencio de la hacienda. Había entrado al comedor para limpiar después de la cena, y había encontrado la carnicería. Sus gritos alertaron a otros sirvientes, luego a los peones, y finalmente alguien cabalgó hasta el pueblo para avisar a las autoridades. El juez de distrito llegó al mediodía, acompañado de 4 rurales. Era un hombre de mediana edad, de bigotes canos y mirada cansada. Había visto mucha muerte en su carrera, pero nada lo había preparado para la escena del comedor de San Jerónimo. 16 cadáveres de la élite de Guanajuato, todos envenenados en una cena de Nochebuena. Era un escándalo de proporciones nacionales. Encontraron a Josefa sentada en una silla de la cocina, con las manos cruzadas sobre el regazo, esperando. No intentó escapar ni negar nada. Cuando el juez le preguntó si había sido ella, asintió con la cabeza. Cuando le preguntó por qué, señaló hacia su rostro cicatrizado, y dijo, esto es solo una de las razones. Leen la carta que dejé en el comedor. Ahí están las demás. Los rurales la arrestaron con una brutalidad innecesaria, golpeándola y arrastrándola hasta encaramado. Pero Josefa no gritó ni suplicó. Mantuvo la cabeza alta, su único ojo mirando directamente al frente. Los peones que observaban desde lejos no dijeron nada, pero algo cambió en sus rostros. Era miedo, sí, pero también algo más. Un reconocimiento, una chispa de posibilidad. El juicio fue rápido, y el veredicto predecible. Josefa fue condenada a muerte por asesinato múltiple. No hubo apelación posible. No había abogado que la defendiera. El sistema que los muertos habían sostenido cobraba su última venganza. La ejecución se programó para un mes después, tiempo suficiente para que las autoridades aseguren que el mensaje fuera claro. La rebelión, incluso la rebelión justificada, sería castigada con la muerte. Pero algo inesperado sucedió durante ese mes. La carta de Josefa fue copiada y distribuida. Primero circuló entre los peones de las haciendas vecinas, luego llegó a los pueblos, después a las ciudades. Los detalles de los crímenes de Durante y sus invitados se convirtieron en conocimiento público. Algunos periódicos, los más valientes o los más oportunistas, publicaron fragmentos. Las autoridades intentaron suprimirla, pero era demasiado tarde. La historia de la esclavafía, que envenenó a los poderosos se convirtió en leyenda. El día de la ejecución, Josefa caminó hacia el patíbulo con la misma calma, con la que había servido el mol envenenado. No pidió perdón ni clemencia. Cuando le preguntaron si tenía últimas palabras, dijo solamente que cada hacendado, cada patrón cruel, cada hombre que usa su poder para destruir vida sepa esto. Siempre hay alguien preparando su comida. Siempre hay alguien invisible que pueda convertirse en verdugo. Siempre hay una noche buena esperando. La soga es tenso, y Josefa murió como había vivido los últimos 15 años, en silencio, pero dejando un mensaje que resonaría mucho más allá de su muerte. En las haciendas de Guanajuato, de Jalisco, de todo México, los patrones comenzaron a mirar con recelo sus platos de comida. Los sirvientes, antes invisibles, de repente fueron vistos. Y aunque el sistema de las haciendas continuaría durante décadas más, algo fundamental había cambiado. La hacienda San Jerónimo nunca se recuperó. Sin herederos y con la reputación manchada por el escándalo, fue vendida y subdividida. Los peones que trabajaron esas tierras dijeron durante generaciones que en las noches de Nochebuena, cuando las campanas de la vieja capilla sonaban, podían escuchar el tintinio de copas brindando, y luego gritos sofocados. No era el fantasma de Josefa el que perseguía el lugar,
Su espíritu había encontrado paz. Era la memoria de la justicia, finalmente servida en un plato de mole.